Hi everyone, welcome to N-School Learning app. Today we are discussing history for nmms examination. We have three topics today. The first topic, Europe in transition, and the second topic, from trade to power, and the third topic, the resistance and the first war of Indian independence. So we are moving to the first topic, that Europe in transition. The transition simply means the changes in European society in the field of art, literature and science. So these transitions and these changes resulted Renaissance in European history. So what is Renaissance? Renaissance is a period which marking the changes of Middle Age society into a modern age, medieval society into a modern society. So the Renaissance started in Italy. Why the Renaissance started in Italy? Because Italy upheld a strong Greek Roman heritage, and also Italy was a cultural center during that period. One more reason, in 1453 the Constantinople was overpowered by Turks, and many people, especially writers, artists and scholars, fled to Italy. So this made a situation where Italian society became very rich in culture and heritage. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇറ്റലിയിൽ നവോത്ഥാനം തുടങ്ങാൻ കാരണമായത്. ഈ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ നിന്ന് പോയ ആൾക്കാർ, അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റലിയിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്കോളേഴ്സ്, റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. സോ now we are going to discuss what are the features of this Renaissance. The first feature of Renaissance, that was scientific development, Shastra Purogati. Then because of this scientific development, people started, or the writers started writing books about different aspects of human life, and this is called humanism. The writings about different aspects of human life is simply called humanism, writing based on humanism. And before the Renaissance period, most of the writings confined only on religion, but during the Renaissance period the writing changed into different aspects of human life. This new spirit of humanism resulted different thoughts about the universe and the human aspect. So it resulted reasoning and spirit of inquiry in the society. And now we are moving to discuss the Renaissance in the field of literature. So when we talk about Renaissance in literature, one man who is very important, his name is Petrarch. Petrarch is known as the father of Renaissance, and his magnum opus, or the famous book, that is Secretum. And now we are discussing different writers during Renaissance period and their famous books. The first one, Erasmus, and his book is In Praise of Folly. The second one, Dante, his book is Divine Comedy. So Dante, Divine Comedy, D, you can connect easily, Dante, Divine Comedy. Okay. And the third one, that is Boccaccio, his book is Decameron. ബൊക്കാച്ചിയോ ഡിക്കാമറോൺ. ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇതിങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത് വരും. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് സെർവാന്തസ്, ഹിസ് ബുക്ക് ഈസ് ഡോൺ ക്യുക്സോട്ട്. സെർവൻ്റ് ആണ് എന്ന് കണക്കാക്കുക. ഡോൺ ക്യുക്സോട്ട്, ഡോണിൻ്റെ സെർവൻ്റ്. ഓക്കെ, സെർവാന്തസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് ഡോൺ ക്യുക്സോട്ട്. ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് റിനൈസൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആർട്സ്. അപ്പോൾ ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പെയിൻറ്റിങ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ സം പീപ്പിൾ റിയലി എൻജോയിങ് പെയിൻറ്റിങ്, ദെൻ യു ആർ വണ്ടർഫുൾ പീപ്പിൾ. ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ചിത്രം വരക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ വലിയൊരു ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കലയാണ് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. സോ one painter who was very famous and the greatest painter of that period, and his name is Leonardo da Vinci. And two paintings of Leonardo da Vinci that are very famous, the first one Mona Lisa and the second one the Last Supper. Here also you can connect. എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക? മൊണാലിസ,
ലാസ്റ്റ് സപ്പർ, മൊണാലിസയുടെ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ, മൊണാലിസയുടെ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ. ഈ രണ്ട് പുസ്തകവും ആരാണ്? ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി. സോ apart from this Leonardo da Vinci, we have two other painters during Renaissance period. The first one Michelangelo and the second one Raphael. The famous painting of Michelangelo, that the Last Judgment, and the famous painting of Raphael, that was the School of Athens. The famous painting of Michelangelo, the Last Judgment, and Raphael, that the School of Athens. And not only the painting developed during Renaissance period, but the architecture and the sculpture also developed during Renaissance period. So let's have a look the development in architecture. The best example for this, the door of Florence Baptistery, and it was done, the work was done by Lorenzo Ghiberti. And Gattamelata, another sculpture, you can see the picture, this is the picture of Gattamelata. It was done by Donatello. And these are the Renaissance in the field of arts during the period of Renaissance period. Now we are discussing Renaissance in the field of science, Shastrathil. So one theory introduced by Copernicus, the theory of solar system, is very important. In this theory, he stated that not the earth but the sun is the center of our solar system. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചത് എന്താണ്? ഭൂമിയാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ബട്ട് കോപ്പർനിക്കസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ ന്യൂ തിയറി കോൾഡ് theory of solar system. In this theory, he stated that sun is the center of solar system. And during the Renaissance period, Galileo Galilei invented telescope. By using this telescope, he scientifically proved that the theory put forward by Copernicus was true. And another invention during Renaissance period, that was the invention of printing press. Who invented printing press? It was Gutenberg who invented printing press. As a result of the invention of printing press, the knowledge prevailed everywhere, especially the Renaissance thoughts. Now we are going to discuss the Reformation. What is Reformation? Reformation was a result of this Renaissance, and the Reformation simply means the refinement underwent by European Christianity in the 16th century. So it was Martin Luther in Germany led the Reformation movement. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിഫോർമേഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. Now we are moving to the topic Industrial Revolution, and we have studied the Renaissance started in Italy in the 14th century, and this Industrial Revolution was a result of Renaissance, and it started in the 18th century. So what is Industrial Revolution? It was a change. It's a change of society from agricultural society or agricultural economy into machine-made മാനുഫാക്ചറിങ് എക്കോണമി ഓർ മെഷീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് എക്കോണമി. അപ്പോൾ കാർഷിക എക്കോണമിയിൽ നിന്നും മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിപണിയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന് the invention of many machines and mechanism helped a lot. അപ്പോൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായി കണ്ടുപിടിച്ച യന്ത്രങ്ങൾ? ആരാണ് അത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. The first one, flying shuttle. Flying shuttle was invented by John Kay. And the second one, spinning jenny. And the spinning jenny was invented by James Hargreaves. And the third one, steam engine, invented by James Watt. And the last one, locomotive, invented by George Stephenson. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ, ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം പരീക്ഷയിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരാണ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ, ഹു ഇൻവെൻറ്റഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ എന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് nmms നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് യു ഷുഡ് ബൈ ഹാർട്ട് ദിസ്. സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്, ഫ്രം ട്രേഡ് ടു പവർ. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് some European powers came India, they established power in India. And how they established power in India?
That is what we are going to discuss. So in 1453 we already studied, we have discussed the Constantinople was conquered by Turks. It closed the trade route between Europe and Asia, and also it necessitated to find a new route to trade with India. So ഈ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ തുർക്കിയിൽ അടക്കിയത് കാരണം യൂറോപ്യൻസിന് പുതുതായിട്ട് ഒരു പാത ഇന്ത്യയിലേക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ആൻഡ് ഇൻ 1498 they found a new sea route to India, and Portuguese, Dutch, Britain and French were the European powers who came India through this sea route. The main item of trade that was spices, especially the black pepper. Black pepper also called black gold during that period. And the first European power came India, that was Portuguese. Portuguese with 3 huge ships under the leadership of Vasco da Gama came India in May 1498, and they anchored in the Kapad near Calicut, and they reached to the Zamorin, the ruler of Calicut, and demanded many things about trade. But the Zamorin rejected most of their demands. They went to Kannur, and from Kannur they collected the spices and other items and returned back. അപ്പോൾ അവർ വാസ്കോഡ ഗാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ ചെലവിൻ്റെ 60 ഇരട്ടി ലാഭം ഇതിലൂടെ വാസ്കോഡ ഗാമ നേടിയതായിട്ടാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ വാസ്കോഡ ഗാമ, Almeida and Albuquerque, the other sailors who came India from Portuguese. And now we are discussing the trade centers of Portuguese. Goa, Daman and Diu were the trade centers of Portuguese. And also you have to know about 2 forts. The first one, the St. Angelo Fort, and second one, the Kottapuram Fort. The St. Angelo Fort, that is in Kannur, and Kottapuram Fort, that is in Thrissur, both constructed by Portuguese in India. And this Portuguese also known as Parangis. സോ കാഷ്യൂനട്ട്, മലയാളത്തിൽ പറങ്കി മാങ്ങ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം ഇത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. നോട്ട് ഓൺലി കാഷ്യൂനട്ട് ബട്ട് അതർ ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് പപ്പായ, ഗുവ, പൈനാപ്പിൾ, റെഡ് ചില്ലി and tobacco were the crops introduced by Portuguese in India. And during the time of Portuguese in India, they widely used the printing press in India. It helped for the propagation of ideas and knowledge in our society. And also the art Chavittu Nadagam developed in India, especially in Kerala, because of the relation with the Portuguese in India. And the Portuguese came India as traders. That later they tried to establish their power in India. But 2 reasons they couldn't establish their power in India. The first one, the strong resistance from Kunyali Marakkars. മോഹൻലാലിൻ്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫിലിമാണ്. ഈ കുഞ്ഞാലി മരക്കാന്മാർ were the admirals of Samorin's naval army. നാവികപ്പടയുടെ അഡ്മിറൽസ് ആയിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ. സോ പോർച്ചുഗീസ് got a strong resistance from കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ. And the second one, the military and the financial capacity was minimal when comparing other European countries like Dutch, British and France. And now we are going to discuss Dutch. The second European power came after Portuguese in India. Kochi and Kollam were the main trade centers of French. ഏതാണ് കൊച്ചി ആൻഡ് കൊല്ലം. So when we talk about Dutch, one Dutch governor who is very important, his name is Van Reed. Why this Van Reed is so important? Because Van Reed was a governor who compiled, or he took initiative for the compilation of a book called Hortus Malabaricus. So Hortus Malabaricus is a book which deals the medicinal plants in Kerala. And the one local Vaidyan who helped Van Reed to compile this book, his name was Itti Achudan Vaidyar. Later, this Dutch engaged with
engaged in some problems with Marthanda Varma, the ruler of Travancore. അപ്പോൾ ഈ ട്രാവൻകൂറുമായിട്ട് ഇവർ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഡച്ചുകാരുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ടു എ വാർ. ദ നെയിം ഓഫ് ദ വാർ ഇസ് കോൾഡ് ദ കുളച്ചൽ വാർ. And the Kulachal War took place in 1741. Here in this Kulachal War, Dutch was defeated and this resulted the end of Dutch power in India. Duchess is also called Lanthans in our history. Now we are going to discuss British, another European power who came India after Dutch. So in British, English East India Company was formed in 1600 for the purpose of trade with Asian countries, and Surat was the first trade center of British in India. So ഇത് പരീക്ഷയിൽ വരാറുണ്ട്. ഏതാണ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ഏതാണ് എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ സൂറത്ത്. ലേറ്റർ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ഇൻ ബോംബെ, Calcutta and Madras respectively. Now we are moving to French, another European power who came India after British. French East India Company formed in 1664 in France for the purpose of conducting trade with India, and they came India as traders, and their main trade centers were Pondicherry, Mahi, Yanam and Karaikal, and Pondicherry was the capital of French administration. And now we are discussing the competition between these European powers. These European powers competed each other to establish trade monopoly in India, and we already discussed the Portuguese and why they failed to establish their power in India, and the Dutch, how they failed in India, we already discussed. And the remaining two forces, the British and the France. So the British and France competed each other, and this conflict is known as Carnatic Wars. Why this is called Carnatic Wars? Because majority of the wars took place in Carnatic region, the present day Tamil Nadu and some part of Karnataka. So in the Carnatic Wars, British defeated the French and British established their trade monopoly in India. അപ്പോൾ ട്രേഡ് മോണോപ്പോളി സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മനസ്സിലാക്കി പവർ കൂടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി. സോ ദേ ഇൻസെപ്റ്റഡ് ദെയർ പവർ ഇൻ ബംഗാൾ. സോ അവർ ബംഗാളിൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. വൈ ദേ ചോസ് ബംഗാൾ? ബിക്കോസ് Bengal was agriculturally very prosperous state and convenient trade facilities and amenities available to Bengal. And two main battles that is very important in our Indian history. These two battles gave base of British administration in India. What are they? Which are the two main battles? The first one, Battle of Plassey, and the second one, Battle of Buxar. And the Battle of Plassey fought in 1757. ഏതാണ് വർഷം? 1757. നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു വർഷമാണ് ഇത്. ഓക്കെ, സോ one side it was in Britain, and the other side the Nawab of Bengal, Sirajuddaula. In this battle, Sirajuddaula was defeated. പക്ഷേ ഇതിലൊരു ചതിയുടെ കഥയുണ്ട്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. The commander-in-chief of British Army, Robert Clive, and the commander-in-chief of Sirajuddaula, Mir Jafar, ഒരു സീക്രട്ട് അലയൻസിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് സീക്രട്ട് അലയൻസ് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദിസ് മിർ ജാഫർ ഡിഡിൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി വാർ. യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. സോ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് സിംപ്ലി ഡിഫീറ്റഡ് സിറാജുദ്ദൗല, ദ നവാബ് ഓഫ് ബംഗാൾ. ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തത്? ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസിയിൽ സക്സസ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ വിജയിച്ചത്. സോ അനദർ വാർ ദാറ്റ് വാസ് ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സർ. സോ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സർ took place in 1764. The one side that was again British, another side it was a combined force of three princely states. First one, the Mughal Emperor Shah Alam, and the second one, the Nawab of Awadh Shujauddaulah, and the third one, Nawab of Bengal, that is Mir Qasim. So here the Britishers defeated the combined force of three princely states, and they established their base in India, the base of administration in India.
സോ ഈ രണ്ട് യുദ്ധത്തോടു കൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അടുത്തതായിട്ട് നോട്ടമിട്ടത് ആരെയാണ്? മൈസൂർ കിങ്ഡം. മൈസൂർ കിങ്ഡം വാസ് എ പവർഫുൾ കിങ്ഡം ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ. So it was a kingdom under the leadership of Hyder Ali and Tipu Sultan. So എന്തുകൊണ്ടാണ് why Britishers selected Mysore and attacked Mysore? Because the Mysore kingdom extended their power in Malabar region. It disturbed the trade benefit of Britishers in Malabar region. ഇതാണ് ഒരു കാരണം. And the second reason, the friendly relationship of Tipu Sultan with the French. So we have discussed the Carnatic Wars, and in the Carnatic Wars there is an enmity between British and French. So ഈ ഫ്രഞ്ചുകാരുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്. സോ അതാണ് അടുത്ത കാരണം. സോ നമ്മുടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബിൽ അംഗമായിരുന്നു, ജാക്കോബിയൻ എന്ന ഫ്രഞ്ച് ക്ലബിൽ അംഗമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ലിബർട്ടി, ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി. ആൻഡ് ഹി പ്ലാന്റഡ് എ ട്രീ കോൾഡ് ദ ട്രീ ഓഫ് ലിബർട്ടി, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ട്രീ ഇദ്ദേഹം പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ശ്രീരംഗപട്ടണം. സോ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തത്? മൈസൂറിനെ ആക്രമിക്കാൻ കാരണമായത്. ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ഫോർട്ട് 4 wars against Mysore, and these wars known as Anglo-Mysore Wars. And the third Anglo-Mysore War, that is very important. In this third Anglo-Mysore War, Tipu Sultan was defeated and they concluded a treaty, and the treaty called Srirangapattanam Treaty. As a part of the Srirangapattanam Treaty, the Mysore lost the Malabar region. Britishers annexed the Malabar region. And in the fourth Anglo-Mysore War, Tipu Sultan was killed in the battlefield. Mysore kingdom came under the administration of British power. And after Mysore, it was Maratha. In Maratha region, Marathas always made some problems against the cotton trade of Britishers. So it affected the trade benefits of Britishers in Maratha region. So they used their military force against Maratha, and Maratha came under the administrative power of British. And after Maratha, Britishers used their military power and capacity against Punjab, സിന്ധ് ആൻഡ് അവധ്. അങ്ങനെ ഈ പഞ്ചാബ്, സിന്ധ്, അവധി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ വന്നു. സോ മിലിറ്ററി കപ്പാസിറ്റി മാത്രമല്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ സം പോളിസീസ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ, ട്രീറ്റീസ്, ഇത് മൂലവും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചില നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അത് ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. The first one, subsidiary alliance. So subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley. So what is this subsidiary alliance? Subsidiary alliance was an alliance which assured protection by company to the princely state against invasions and internal revolt. അതായത് ഈ സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെട്ട നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ സൈനിക സഹായം കൊടുക്കുന്നു, ആരെങ്കിലും ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിൻ്റെ സമയത്തും ഈ രാജ്യത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സൈനിക സഹായം കൊടുക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സബ്സിഡിയറി അലയൻസ്. ഇനി which are the countries who came under the control of British, under the power of British as a part of the subsidiary alliance? There is a code for that. That code is HIT, HIT, H for Hyderabad, I for Indore, and T for Tanjavur. And now another legislation that is called Doctrine of Lapse. Doctrine of Lapse. Lord Dalhousie introduced Doctrine of Lapse. So what is this Doctrine of Lapse? So Doctrine of Lapse was a policy where a ruler died without a male heir. Then the Britishers could annex that princely state. അതായത് പുരുഷ അവകാശിയില്ലാതെ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു രാജാവ് മരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So which are the countries came under the power of British as a part of doctrine of lapse? അപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, the first one സതാര, second one Jhansi, and the third one Nagpur, and the fourth one Udaipur, and the last one Sambalpur. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ സജനയ്ക്ക്
ഉദയത്തിൽ സാമ്പാർ എന്നാണ് ആ കോഡ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലാബ്സ്. സ ജന 3 സ വിച്ച് മീൻസ് സത്താര, ജ വിച്ച് മീൻസ് ഝാൻസി, ന വിച്ച് മീൻസ് നാഗ്പൂർ, ആൻഡ് ഉദയത്തിൽ വിച്ച് മീൻസ് ഉദയ്പൂർ, സാമ്പാർ വിച്ച് മീൻസ് സംബൽപൂർ. അത് ഞാൻ എവിടുന്നോ കേട്ട കോഡാണ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ യു ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് യുവർ ഓൺ കോഡ്സ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഈ കോഡ് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾക്ക് അവസാനത്തിൽ എന്ത് വേണം? nmms വേണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത്. സോ ഇങ്ങനെ by using military power and by using different policies and legislation, Britishers conquered most of the regions in India by 1857. അതായത് 1757 നിങ്ങൾ മറന്നോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യുദ്ധം, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മെയിൻ യുദ്ധം, ദാറ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി. പിന്നീട് 100 വർഷ കാലയളവിൽ അവർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഇൻ ഇന്ത്യ കോൺകേർഡ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് ദേ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് അവർ കൺട്രി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവർ തേർഡ് ടോപ്പിക്, ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ വേസ് Britishers exploited our country. That is what we are going to discuss first. And the first one, we are going to discuss how they exploited our farmers. നമ്മുടെ ഫാർമേഴ്സിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എങ്ങനെയാണ് ചൂഷണം ചെയ്തത്. ഫോർ ദാറ്റ് ദേ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് വെരി ഹൈ ടാക്സ് റേറ്റ്. കർഷകർക്ക് ഹൈ ടാക്സ് റേറ്റ് കൊടുത്തു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ഇത്ര ടാക്സ് റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ നെവർ ഗേവ് എനി ടാക്സ് കൺസെഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡ്രോട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലഡ്. വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, വരൾച്ച ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ രാജാക്കന്മാർ ടാക്സിൽ നികുതി ഇളവ് കൊടുത്തിരുന്നു, ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുത്തില്ല. ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് സെമീൻദാസ് ആൻഡ് ദ സെമീൻദാസ് ബിക്കെയിം ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ്. നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ സെമീന്ദാർമാർ നികുതി പിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. ബട്ട് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ചേഞ്ച്ഡ് ദെയർ പോസ്റ്റ്, ദേ ബിക്കെയിം ദ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് implemented a new legislation. According to this legislation, tax should be paid only in cash. അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുമ്പുള്ള രാജാക്കന്മാർ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്താണോ വിളവെടുക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ വീറ്റ് ഓർ റൈസ്, അത് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ടാക്സ് ആയിട്ട്. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ടാക്സ് ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ ക്യാഷ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിറ്റതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ആയിരിക്കണം ടാക്സ് ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. സോ ഈ സാഹചര്യങ്ങളും നിയമങ്ങളും എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒരുപാട് പെസൻസ് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് മണി ലെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ട്രാപ്പിൽ അകപ്പെടാൻ കാരണമായി. ആൻഡ് majority peasants lost their agricultural land to sahus and zamindars. And മറ്റൊരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് നമ്മുടെ ഫാർമേഴ്സിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത മറ്റൊരു വഴിയായിരുന്നു commercialization of agriculture. So commercialization of agriculture, which means for the availability of European raw materials, the Europeans gave importance for the commercialization of agriculture. So commercial products like cotton, jute and indigo, tea and coffee were planted in India. So before Europeans coming in India, Britishers coming in India, most of the Indian field used only for food products, but the Europeans changed into commercial products and cash products. So ഈ ഒരൊറ്റ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫാമിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുകയും ഭക്ഷ്യസാധനം വസ്തുക്കൾ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായി. സോ ദീസ് ആർ ദ വേസ് ഹൗ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് അവർ കൺട്രി, എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് അവർ ഫാർമേഴ്സ്. നൗ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ. Okay, how Britishers exploited the tribal people? For that, Britishers implemented the Forest Act. So why they introduced the Forest Act? Because they wanted to dominate the forest area. Because the forest area, it was rich in woods and also it was rich in minerals. And they exploited these minerals and woods. And to exploit these minerals, they constructed road and railway lines in India. So in India, railway started in 1853. That was from Bombay to Thane, and in Kerala railway started in 1861. That was from Tirur to Bepur. And this
laws, this especially the forest law, affected the collection of raw materials, the collection of items from the forest by the tribal people. And also they did some shifting cultivation in the forest. British banned the shifting cultivation also. So it definitely partly affected the life of tribal people. So this is the way how Britishers exploited our tribal people. And Britishers also exploited the weavers in India. Weavers was a large community developed in India as a part of handloom industry. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഹാൻഡ്ലൂം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേര് കേട്ടതായിരുന്നു. സോ ഇന്ത്യൻ ഹാൻഡ്ലൂം പ്രോഡക്ട്സ് ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ബട്ട് ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് they exported the cotton, the raw materials of handloom industry directly into Britain. സോ ഇത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളുടെ വ്യവസായത്തിന് ഹാൻഡ്ലൂം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, കോട്ടൺ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ബൈ യൂസിങ് ദ മെഷീൻസ് ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് imported textile items into India. So definitely മെഷീൻ മെയ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സിന് വില കുറവായിരിക്കും. സോ കൈത്തറി ഹാൻഡ്ലൂം മെയ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ റേറ്റ് ഈസ് ഹൈ. സോ ദർ ഈസ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ കെയിം ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂറോപ്യൻ പ്രോഡക്ട്സ്, ബ്രിട്ടൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്ട്സ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് തിങ്, they implemented some tax rate on Indian textile items. സോ ടാക്സും കൂടി വന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഐറ്റത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഹൈ. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ വേ Britishers exploited our weavers. Most of the weavers became jobless, and also they abandoned many of the handloom industry and handloom societies in different parts of the country. And these are the way Britishers exploited our country. So definitely there were some resistance across the world, so against this exploitation. Now we are discussing the resistance against these exploitations in different parts of India. The first resistance or revolt against Britishers from farmers. The important one, that was Sannyasi and Fakir rebellion. It was in Bengal. സോ ഈ ബംഗാൾ എന്നുള്ള സ്ഥലവും അതുപോലെ തന്നെ സന്യാസി ആൻഡ് ഫക്കീർ റെബല്യൻ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ചോദ്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക, എവിടെയാണ് സന്യാസി റെബല്യൻ നടന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ സെക്കൻഡ് വൺ മാപ്പിള റെബല്യൻ, ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ മലബാർ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഫൈർ ഐസി റെബല്യൻ, that was again in Bengal. So these are the revolt. These are the rebellion against the British exploitation from our peasants. And the next one, tribals also reacted against Britishers for the exploitation made by the British. Now we are discussing different tribal revolts in India against the British exploitation. The first one, Bharatha, Bhils in Maratha. Bhils were the tribal people. They revolted against British in Maratha. And Kohlis in Ahmednagar. And the third one, Kols in Chota Nagpur. And the fourth one, Sandhal in Rajmahal Hills. And the last one, Kuruchar in Wayanad, that is in our Kerala. So these are the tribal revolt against the British exploitation. So now we are discussing the different revolt or rebellion by the chieftains and kings who lost their power as a result of British administration in India. The first one, Raja Chet Singh, he was a ruler from Awadh. The second one, Veera Pandya Kattaboman, he was a ruler from Tirunelveli. And Marudu Pandyan, he was a ruler from Shivaganga. And next, Palashi Raja, and he is from Malabar, you are very familiar. And Kittur Channamma, he is from Karnataka. And Veluthambi Dhalava, the Prime Minister of Travancore, he is from Travancore. And Paliyatachan, the Prime Minister of Kochi King, and he is from Kochi. And these are the revolt conducted by the chieftains and kings against the British exploitation and against the British administration. And
This revolt or these rebellions were local in nature, and it was not a massive rebellion. Not many people participated in this rebellion. But in 1857, a massive revolt against British took place. അപ്പോൾ ഈ മാസീവ് റിവോൾട്ടിനെയാണ് we are calling the first war of Indian independence in 1857. Okay, now we are discussing the different sections participated in the first war of Indian independence. The first section, that was sepoys. അപ്പോൾ ആരാണ് sepoys? Sepoys were the Indian soldiers in British army. So next one, that is the kings and chieftains who lost their power in India as a result of British administration. And the third section were the peasants and farmers who was exploited by the British administration. And the rebellion started among the sepoys. Why it started among the sepoys? Because the life of sepoys was very miserable, and they didn't get enough salary or good salary for the service. And two rumors also came in the air. That was the immediate reason behind the first war of Indian independence. The rumor number one, the cartridge used in the Enfield gun, and there is a rumor it was greased with the fat of cow and pig. So ഇത് നമ്മുടെ religious sentiments of Hindus and Muslim affect ചെയ്തു. And the second rumor, that was the wheat flour given to the sepoys were mixed with bone powder. എല്ലുപൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന second rumor. So these are the two rumors were the immediate reason of the first war of Indian independence. So here Mangal Pandey is the first martyr of Indian independence. Why he is called the first martyr of Indian independence? Because Mangal Pandeyode അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ higher authority insisted to use this cartridge in Enfield gun, but he rejected it. Again the higher official asked him to use the cartridges. Again he rejected, and again he demanded to use the cartridge. Then Mangal Pandey took his gun and shot him dead. സോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മംഗൽ പാണ്ഡെയെ പിന്നീട് തൂക്കിക്കൊന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ മംഗൽ പാണ്ഡെ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഫസ്റ്റ് മാർട്ടയർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻ 1857 അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. സോ ദ സിപ്പോയ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിസ് റിവോൾട്ട് ഫ്രം മീററ്റ്. ഇത് പരീക്ഷയിൽ വരാറുണ്ട്. എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശിപ്പായികൾ ലഹള ആരംഭിച്ചത്? സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം മീററ്റ് ആൻഡ് ദേ മാർച്ച്ഡ് ടു ഡൽഹി, ആൻഡ് ദേ റീച്ച്ഡ് ഡൽഹി, and they proclaimed then Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar as the Emperor of India, which means Shaheen Shahi Hindustan. That was the title, Shaheen Shahi Hindustan. And very soon this revolt spread into different regions of India, northern regions of India. Now what we are discussing, the centers of revolt and the leaders led this revolt. And the first one, Kanpur, was a center of revolt, and the Nana Sahib and Tantia Topi led the revolt from Kanpur. And the second one, Jhansi, and Jhansi in Jhansi it was Rani Lakshmi Bai led the revolt. And Lucknow, another center of revolt, Begum Hasrat Mahal led this revolt. And Maulavi Ahmadullah, that is in Faizabad, that was another center of revolt. Here Maulavi Ahmadullah led this revolt. And Ara in Bihar, in here the revolt was led by Kanwar Singh. In Ara, the revolt was led by Kanwar Singh. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ ഇടുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റിവോൾട്ട് ആൻഡ് ദ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ റിവോൾട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ യു ഷുഡ് ബൈ ഹാർട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഇതിലെ ഒരു സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ, ഇറ്റ് വാസ് എ മാസീവ് റിവോൾട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫെയിലിയർ. ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വെരി സൂൺ സപ്രസ്ഡ് ദിസ് റിവോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഈ റിവോൾട്ട് പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണം, വാട്ട് ആർ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഓഫ് ദി റിവോൾട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ലാക്ക് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ. വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റിവോൾട്ട്, ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ലാക്ക് ഓഫ് coordination between these centers of revolt. And the second reason, the military
and the weapons that was highly advanced in the case of Britishers, but it was not advanced in the case of Indian's princely state. And the third one, this revolt didn't get massive support from the people. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ഈ ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഈ റിവോൾട്ടിന് കിട്ടിയില്ല. എസ്പെഷ്യലി ദ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഡിഡൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദിസ് റിവോൾട്ട്. ദേ ഡിഡൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ദ റിവോൾട്ട്. And the fourth reason, some other Indian princely state, they didn't support this revolt. Instead, they gave their support to the British. And these are the reason why this revolt was a failure. So today we have discussed three topics. The first one, the transition of Europe, and the second one, from trade to power, and the third one, resistance and the first war of Indian independence. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? നമ്മുടെ nmms സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കും വല്ല സാധനങ്ങളോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹിസ്റ്ററി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗുഡ് ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.